Okay, so 3.2.5 motion under constant acceleration. From the definition of average acceleration, uniform or constant acceleration is given by A equals to V minus U over T. By rewriting the equation, we have V equals to U plus AT, where U equals to initial velocity, V equals to final velocity, A is equals to uniform or constant acceleration and T is a time. Okay, so kat sini kita tengok kalau kita nak based on average acceleration, maksudnya purata um, pecutan. Okay, purata pecutan. So A is for acceleration. So formula dia adalah kalau kita nak purata pecutan, kita ambil pecutan yang akhir which is V minus initial acceleration. Halaju akhir V tolak dengan halaju awal U or initial velocity and then divide by T, jumlah masa. Okay, so this one, okay, since we have the formula here, okay, this one for average acceleration, maknanya purata pecutan. So daripada sini kita boleh susun balik equation ni, AT equals to V minus U, ataupun sebab kita dah harap kat sini kan, A dengan T, and then AT plus U equals to V, or V equals to U plus AT. So we get equation number 1. So kita dapat satu equation. Yang ni kita just susun balik daripada formula average acceleration. Okay, then this one, graph here, from equation 1, the velocity time graph is shown in the figure below. Okay, so kita ada formula kan, V equals to U plus AT. Okay, from A equals to V minus U over T. Okay, so kita ada satu graph velocity lawan dengan masa. So bawah ni adalah luas bawah graph. So from the graph, the displacement S equals to shaded area under the graph, or equals to the area of a trapezium. So tadi kita dah tengok kalau luas bawah graph dia bersamaan dengan displacement S. So awak akan dapat S. S ni maknanya luas kawasan berlorek ataupun luas bawah graph. So dia sama dengan the area of trapezium. The area of trapezium ni sebab bentuk dia ni adalah trapezium. Okay, so tengok kat sini bentuk trapezium. So from this graph, so kita dapat S, displacement ni maknanya inilah luas bawah graph. Okay, formula untuk trapezium, kita tambah kan dua side U kat sini sebab U, and then plus by V. Yang ni V kan, panjang sini dengan panjang sini. Yang ni kita just ingat formula trapezium. So 1/2 U tambah V darab dengan T, darab dengan tinggi. So darab dengan T. So you get the equation number 2. Samalah kalau kita buat kan, biasa kan trapezium biasa dibentuk macam ni. Sama juga, cuma yang ni dia bentuk yang ni kan. Okay, so kalau sama juga, maknanya kita tambah yang ni, katakanlah A panjang yang ni tambah dengan B, then darab dengan katakan X. So formula dia 1/2 A tambah B darab dengan X kan. So yang ni formula untuk luas trapezium. So kat sini lah kita ambil luas trapezium. So we get S equals to 1/2 U plus V T. So this one S equals to 1/2 U plus, okay, V, katakan kita ambil equation number 1 tadi, V equals to U plus AT. So kita ganti kat sini V dengan U plus AT and then multiply by T. So we get this equation. Okay, so kita susun balik equation
So kita akan dapat bila solvekan dalam ni u plus AT and then 1 over 2 then luar ni multiply by t, so we will get S equals to UT plus 1 over 2 AT square. So yang ni dapat daripada equation 2 dan 1. Okay, from equation 1 V minus U equals to AT. Tadi kan from equation 1 tadi yang ni. Sebab kita ada equation 1 tadi V equals to U plus AT. Kita ubah equation 1, kita dapat yang ni V minus U equals to AT. And then from equation 2, okay, equation 2 which is S equals to 1 over 2 U plus VT. Okay, so kita susun balik yang ni, kita dapat this one V plus U equals to 2S over T kan. Yang ni 2 ni darab dengan S. So 2S equals to U plus V darab T, and then 2S over T equals to U plus V. Okay, so kita dapat equation yang ni. Yang ni kita dapat daripada V equals to U plus AT, and then V minus U equals to AT. So when we solve this one, V minus U, V plus U, kita solvekan, kita akan dapat equation number 4 which is V square equals to U square plus 2AS. So kita dapat satu equation yang baru bila kita solvekan equation 1 and equation 2. Okay. So apa gunanya equation dekat sini? Equation this one kita nak solvekan problem. Okay, so we need an equation. Tadi yang kita belajar topik sebelum ni kita just tengok based on graph. Tapi sekarang ni kita katakan kita tak nak guna graph, kita just guna formula. Okay. Kita tengok example 5. A plane on a runway takes 16.2 seconds over a distance of 1,200 meter to take off from rest. Assuming constant acceleration during takeoff, calculate A. The speed on leaving the ground, B. The acceleration during take-off. Okay, so dia cerita pasal plane ni. Okay, dia bergerak, dia ambil masa 16.2 saat. Okay, untuk bergerak sejauh 1,200 meter from rest. Daripada dia rest kan. Okay, so kita boleh guna mana-mana formula yang sesuai sebab dia nak the speed. Okay, the speed means V ataupun velocity ataupun halaju. Okay, so kalau soalan satu dia nak V. Okay, mula-mula kita kumpulkan information yang ada. Okay, first kita ada yang ni. This one is T. So T equals to 16.2 second. And then you have this one, distance 1,200. So S equals to 1,200 meter. Okay, so we need to find V. So awak tengok mana formula yang sesuai, yang ada semua maklumat kat sini. Okay, so first kita boleh guna either V equals to U plus AT ataupun S equals to 1 over 2 U plus VT. Then awak ada beberapa formula tadi kan, yang ni V square equals to U square plus 2AS and so on kat sini. So kita pilih mana yang sesuai based on your information. Okay, based on information here, we have T, we have S. We need to find V. Okay, kalau kita guna formula number 1, we need to find A. Sedangkan dalam soalan ni kita tak ada A lagi kan. Okay, so kita boleh guna formula number 2 because this one S kita dah ada S, and then 1 over 2 U ni sebab dia initial velocity sebab dia kata from rest. So from rest means U equals to 0. So U equals to 0, and then we need to find V, and then T equals to 16 over 2. So when you solve this equation, you get V equals to 148 meter second negative 1. So this one cara kita nak solvekan problem based on information. Maknanya yang ni tak perlu sketch graph. Okay, next, the acceleration during take off. Acceleration means
A. Okey, A, so kita tengoklah mana formula yang sesuai. Okey, kita ada V square equals to U square plus 2AS. Yang ni yang equation number 4 tadi kan. V square equals to U square plus 2AS. Okey, or S equals to UT plus 1 over 2 AT square. Mana-mana satu boleh pilih. Sebab dia tak strict kan formula mana yang awak kena solve guna yang ni. Make sure just bila kita substitute value, kita boleh solve the problem. So mana-mana satu boleh guna. Okay, so if you use this one, V square equals to U square plus 2AS, means V kita dah dapat daripada soalan A, 148 square. So U dia, sebab dia from rest, okay, so U equals to 0 plus 2A, A we need to find, and then S, 1200. So you get A equals to 9.13. Okay, katakan tak nak guna formula ni, kita ada satu lagi formula, S equals to UT plus 1 over 2 AT square. Okay, so sama juga. S we substitute with 1200, and then U equals to 0, 1 over 2 A, T is 16.2. So we get 9.13. Tapi sebenarnya selamat kalau kita guna yang kedua ni. Sebab apa selamat yang kedua ni? Sebab yang ni information semua yang diberi dalam soalan. Means S equals to 1200 and then T equals to 16.2. So awak akan dapat A. Kalau kat sini maknanya katakan awak salah guna V. 148 awak salah kira V untuk soalan A kat sini. So dia akan effect lah solution, sebab yang ni B ni awak guna daripada A. Tapi ada lah mana-mana satu pun sebenarnya boleh gunakan. Okay. So you can try solve example 6. So cuba buat yang ni. Example 6 dia bagi acceleration means dia bagi apa ni? Dia bagi 30 meter second negative 1. So this one is U, and then V is 54 meter second negative 1, and then time 3 second, T equals to 3. Calculate the distance travel. So we need to find S. Okay, example 7. Okay, example 7 pun sama. Given disuruh cari velocity means V. We need to find V. Okay, acceleration A equals to 4. And then after picking up, okay, U, so dia initial kan, velocity. So we start with U equals to 0, and then T equals to 5. So substitute into equation mana-mana yang sesuai sebab kita nak cari V. So you can use V equals to U plus AT. Okay, then distance travel by the bus after 5 seconds. Okay, distance travel mean S. So U is 0, 0 times 5, 1 over 2. The acceleration is 4 times 5 square. Okay, so this one, next example. Okay, cuba buat example 8. Okay, example 8, example 9, example 10. Semua ni menggunakan formula. Cuma make sure you all kena tahu cara nak ambil information from your problem. So kita kumpulkan dulu. So macam ni kita buat the information given, keluarkan dulu information yang ada daripada soalan. Okay, example 10. Example 11. Okay, example 11 ni, a bus travelling steadily at 30 meter second negative 1 along a straight road passes a stationary car which 5 seconds later begins to move with uniform acceleration of 2 meter second negative 1 in the same direction as the bus. Determine the time taken for the car to acquire the same velocity at the bus. Okay, so kat sini dia ada dua case, satu bus, satu car. So yang ni apa ni, laju bus, velocity of bus is 30 meter second negative 1, and then car ni dia stationary, maknanya dia tak bergerak. Nampak tak ni? So laju awal dia adalah 0 ms negative 1. Okay, so bus ni dia bergerak. Okay, and then car ni
5 second later baru dia begins to move with a uniform acceleration of 2 ms negative 1. So car ni mula-mula bila bas ni bergerak, dia static, maksudnya dia stationary, dia rest, dia berada dalam kedudukan rest. So u equals to 0, and then baru dia ada pecutan, which is acceleration 2 ms negative 2. Okay, so soalan dia, the time taken to the car to acquire the same velocity to the bus. So berapa masa yang diambil oleh car tu untuk capai velocity yang sama dengan bus. Okay, so information given kat sini, velocity of bus is 30 meter second negative 1, which is constant, and then initial velocity of car is 0 sebab dia rest kan, dia stop tadi mula-mula, and then acceleration of car is 2 ms negative 2. So we can use formula V equals to U plus AT. So kita ambil untuk car. Okay, car, so sebab dia, since dia nak sama, halaju yang sama dengan bus, so kita assume that velocity of car is equals to 30 ms negative 1 juga, sebab kita nak sama dengan velocity of bus. So 30 equals to U, halaju awal dia adalah 0, acceleration is 2, and time, we need to find time, so time equals to 15 second. Okay, then B, from the diagram, time of bus is equals to T, time of car equals to T minus 5. Sebab dia 5 saat lepas tu baru dia bergerak. So, distance of car equals to distance of bus. Okay, so distance of car ut plus 1 over 2 at square. Okay, distance of bus, we can use formula S equals to Vt. So kita substitute value dekat sini, so kita dapat time is 39.4. Yang ni maknanya soalan-soalan macam ni awak kena pandai guna formula. Okay, therefore SC or distance of car is equals to VB multiplied by T, so 30 multiplied by 39.4, so we get 1183 meter. Yang ni soalan B ni untuk jawab the distance travel by the car when it is on the same level with the bus. Maksudnya perjalanan distance travel car bila dia sama level dengan bus. Kat sini, bila kes ni SB equals to SC. Okay, so that's all for 3.2.5. So untuk 3.2.5 ni maksudnya you all kena tengok balik untuk equation. Equation kita ada first V equals to U plus AT, second S equals to 1 over 2 U plus VT, equation number 3 S equals to UT plus 1 over 2 AT square, and then last one V square equals to U square plus 2 AS. So kita akan ada 4 equation here, and then you need to solve the problem using this equation. So boleh pilih mana-mana equation yang sesuai.